The post-election violence that occurred in 2007-2008 was caused by political, economic, and humanitarian factors. The violence erupted because Mwai Kibaki, former president, was announced as the winner after the elections, whereas the supporters of the opposition leader Raila Odinga believed that their leader deserved the position. After Kibaki's swearing in, done on the 30th of December 2007, opposition supporters and Kibaki's supporters engaged in a mass feud affecting areas such as Mombasa, Eldoret, Kericho, Nakuru, and parts of Nairobi. 10 years later, and we still have many that suffer from the effects of the post-election violence. Meet Reverend Muganda, a resident of Soweto, Kibra constituency in Nairobi County. At the age of 48 in 2007, the Reverend watched as his business was taken over by people he knew as neighbors, friends and brothers. Nilikuwa na duka na kwa hii nyumba tu, na nilikuwa na workshop. Na chini wakati hiyo ya 2007 vitu yote iliporwa, nami tena nikawa mchimbizi. Mpaka wakati huu ndio wakati nimesharudi hapa, lakini ile vitu nilikuwa nayo sina, hata duka sijaamusha. Duka yote iliporwa, kila kitu ilienda, vitu ya nyumbani vilienda. Nilikuwa tu nimeanza tu maisha mpya, kila kitu yote ilienda. Hata hii nyumba nilikuwa nimejenga hapo room 2 ghorofa ikapomolewa. Wale walipomoa ni wale watu tu ambao tuko nao, tulikuwa nakaa nao, lakini kwa ajili ya siasa uadui ikakuwa, na chini hatukukuanga na uadui. Ni majirani na wale tu vijana wetu wa area. Hawakukuwa watu kutoka mbali sana, lakini tofauti ilikuwa ya siasa. Mimi nilikuwa nikiunga upande ya PNU na nilikuwa returning wanaka Kenya, na chini wale wengine walikuwa upande wa ODM. Sasa shida ilikuwa hapo, na hiyo ndio naona hata vile. He's now 58 and narrates his experience as though it was yesterday. Kile kilitendeka, kampeni ilikuwa mbaya vile, mimi naona tena naanza hivi. Ilikuwa kazi ianze na kazi iendelee. Sasa wakati watu walichukua kazi ianze, wakaona wataweza pomoa vitu, kwa hiyo msemo kazi ianze, waanze tena vitu upya. Na wale walikuwa nasema kazi iendelee, walikuwa nafikiria sasa vitu itakuwa ikiendelea vile ilikuwa. Sasa ndio mambo hiyo msemo watu hawakuichukua, raia hawakuichukua vizuri, ikakuwa kazi ianze, ndio ukaona maduka ikapomolewa, magari ikachomwa. Hata hii nyumba nilikuwa nimejenga hapo room 2 ghorofa ikapomolewa wakati hiyo, ikarudi chini yote. Kurudi nimesharudi ndio, lakini vile kiwango nilikuwa siku kwa hiyo kiwango. Juu nilikuwa na workshop ikiendelea, nikiunda viti siundi. Nikienda saa hii hata ilifungwa, nimeshindwa. Juu tools zile nilikuwa nikitumia sijapata hata saa hii tools kama hizo za kuweza kutumia kuendesha kazi. Upande ya duka sina kitu saa hii ya kuweza kuuza. Sasa maisha inakuwa nimekuwa ni ngumu. The Reverend thanks his God for keeping him alive and adds that his situation was way better than for those who lost their family members. For him, he was not able to build his business like the one he had and making it as successful as it was 10 years ago, but he says since God kept him alive, he can still fight to feed his family. He's been able to put his 9 children through school. I went on to ask what are his political views, and he immediately shook his head and went silent. The 58-year-old man has just lost his son after short illness. The 28-year-old son fell ill and he was rushed to a private hospital that demanded for money before treatment. Reverend rushed to search for money and he came back in to hospital and handed them the cash so that they may proceed with treatment, only to be told that it was a bit too late.
The young man had already lost too much blood and he was gone. Reverend also urged that I take a look at the environment, the state at which it was in, the risk that children face every day while trying to move from one point to the other, the risk that the people face with the dirty water. Our leaders that we vote for, our leaders that we strike for, our leaders that cause animality between us, our leaders that we lose our lives for will not be with us when we have destroyed ourselves. All we have is each other. They campaign now, they get their positions and disappear. We see them again after 5 years.